లైనింగ్ పై క్లాత్ రెండు కలిపి పెట్టేశాను. ఇదేమో మోడల్ చేయడానికి, ఇంకో క్లాత్ కూడా ఉంటుంది మోడల్ చేయడానికి. రెండు క్లాతులు కలిపి మోడల్ అనమాట. ఆ క్లాత్ ఇంకా తీసుకోలేదు బయటికి. ఆ క్లాత్ ఈ క్లాత్తో రెండు క్లాతులతో మోడల్ చేస్తాను. లూజు 11.5, పొడవు 15, చంకదింపు 5.5 తీసుకోవాలి. షోల్డర్ 5.5 తీసుకోవాలి. మెడవెడల్పు 2.5 తీసుకోవాలి. మెడదింపు 10 అంగుళాలు తీసుకోవాలి. మెడదింపు అనేది మీ ఇష్టం అనమాట. 10 తీసుకోవచ్చు, 9.5 తీసుకోవచ్చు ఈ లూజ్కి. ఇలా పలక షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. ఇదైతే ఈ నెక్ ఇవ్వాలి. ఇలా తీసుకుని ఉన్న నెక్ ఇక్కడికి అయితే ఇంకొక అంగుళం కిందకి మార్కింగ్ చేసుకుని ఈ షేప్ అనేది ఇవ్వాలి. ఇలా ఓపెన్ చేసేయాలి. ఈ ప్లేస్లో బక్రం వేసుకోవాలి. ఈ క్లాత్ ఇంకో క్లాత్ మోడల్ చేసుకోవడానికి. ఇప్పుడు మనం మోడల్ చేసుకుందాం. మధ్యలోకి ఓపెన్ చేశాను కదా, లైనింగ్ ఇది కలిపి యాడ్ చేశాను. ఇలా తిరగేసుకుని క్రాస్గా ఇక్కడ కాపేసుకోవాలి. క్రాస్గా ఇక్కడ కాపీ ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ముందు లేస్ వేసుకోవాలి. మూలని కట్ చేసుకోవాలి.
ఇటువైపు ఎలా తయారు చేసానో ఇటు కూడా 2 ఇలాగే తయారు చేసుకోవాలి. ఈ మధ్య ముక్క తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మధ్య ముక్క ఇలా మధ్య భాగం ఎన్ని అంగుళాలు ఉంటుందో చూసుకుని అన్ని అంగుళాలకి రౌండ్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి. మధ్య భాగం బ్లౌజ్ని బట్టి ఇచ్చుకోవాలి. 6 అంగుళాలు ఉంటే 6 అంగుళాలు, 5 అంగుళాలు ఉంటే 5 అంగుళాలు. ఓకే, ఈ రౌండ్కే గోట్ అనేది వేసుకోవాలి. ఈ రౌండ్కి వేసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైనా కావాలంటే ప్యాచెస్ కూడా వేసుకోవచ్చు. మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.